Tej. 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 Hey. Digo. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా? మేము కూడా చాలా బాగున్నాము. ఇవాల్టి బ్లాగ్ థంబ్నెయిల్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉన్నారు కదా. సో గెస్ చేయండి, యూఎస్లో ఒక్క పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అని. సో ఈలోపు మనం షాప్లోకి వెళ్ళేసి చూసొద్దాము వీళ్ళు ఎలా ఫోటో తీస్తున్నారు. తర్వాత తేజాంశ్ చాలా టేక్స్ తిన్నాడండి. అంటే చాలాసార్లు అసలు ఫోటో సరిగ్గా రాలేదన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం షాప్లోకి వెళ్తున్నాము. ఇది వచ్చేసి వాల్గ్రీన్స్ అని ఫార్మసీ స్టోర్ అండి. ఇందులో మనకి మెడికేషనే కాకుండా ఇంకా మనకి ఫొటోస్ కూడా తీస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది చాలా ఫేమస్ స్టోర్ అండి. ఈ ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఫోటో తీసి ఇవ్వడానికి. సో స్టోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము. స్టోర్ అయితే చూస్తున్నారు కదా, ఇదన్నమాట. దీనికి మనకు ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్గా వాకింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఫోటో సెక్షన్కి వచ్చేసాము. తర్వాత ఇక్కడ అడుగుతున్నాం అనమాట, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అయితే కావాలి బేబీకి అనేసి అడుగుతున్నాము. ఈ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఎందుకు అంటే, ఆల్రెడీ తేజాంశ్ అమెరికాలోనే పుట్టాడు కాబట్టి వాడికి సిటిజన్షిప్ కూడా వచ్చేసిందండి. సో ఇప్పుడు మనకి వీడు ఇండియా రావడానికి కొన్ని కార్డ్స్ మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దానిలో భాగంగా మనము ఈ పాస్పోర్ట్ సైజ్ కావాలి. సో మనము స్టోర్ అందుకు వచ్చామన్నమాట. Everything off. Just a minute. ఎన్నిసార్లు ఫోటో తీసినా కూడా వాడు అసలు ఫోటో వైపు చూడడమే లేదండి. అంత స్టోర్ అంతా పెద్దగా కళ్ళు చేసుకొని మొత్తం చూస్తున్నాడు. అంతేగాని ఆమె సైడ్ అసలు తిరగడమే లేదు. సో చాలాసార్లు ఫోటోలు అయితే తీసాము, ఒక్కసారి కూడా సరిగ్గా రాలేదండి. అంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఎలా ఉండాలో మనకు తెలుసు కదా, ఆ విధంగా అయితే రాలేదన్నమాట. సో ప్రతిసారి ఆ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది ఏంటి అవన్నీ చెక్ చేసి వస్తుందామె. ప్రతిసారి సరిగ్గా రావట్లేదని చెప్తుందన్నమాట. సో ఇంకా వీడైతే రిలాక్స్ అయిపోయి మంచిగా ఆడుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా చూడాలి, ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ట్రై చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాము. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా రావాలి, లేదంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి వద్దామని మేము అనుకున్నాం అనమాట. No shouting, Nana. Tej.
No, it's not gonna work because your hands are in the way. Oh, okay. So it's not gonna work. Okay, then You'd have to be down. You'd almost have to be sitting. okay, in the back. Okay, got you. Understood. Yeah. No, But it's not gonna work if I can't get the camera to start back up for us. Even though these are fresh new batteries. Very interesting. Here you go. Yeah, he's got to be straight at me. Thank Looking you. at mom. Teju. No, Josh. Oh, yeah. Oh, sorry. Oh, that's okay. Just Teju. Hey. Now he's gonna be stubborn, huh? Tejansh. Tejansh. Oh. Tejansh. 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 A little bit more. Tejansh. Tejansh. On Tejansh. our back. Tejansh. I know he's good. Go. We can get one. We'll see. I'm hoping. The background I can make white. It's your hands and stuff that we're in. So like if your cap or something's in it, I can wipe that out. I just can't do anything with the body. So let's see if we got one. I think we got one good one. Yeah, she should. So hard with the little ones. Yeah, that's right. I think this should be the good one. Yeah, would have to be the one. Let's enlarge this and take a look at this one. Yeah, there we go. Okay. That'll work. He's looking up, both eyes are open. Okay, good. So I have some specific resolutions for the picture. I have some specific resolutions for the picture to submit some application. I'll just tell you like what. You need the U.S. passport, right? No, Yeah. the passport actually. Because this is their template that Yeah, they give us to understand. use. Just let me Yeah. go quickly. Okay. So the dimensions are width should be 200 pixels. I don't know what comes out back there. Okay. Oh, you can't see that. Okay. Oh, just the US passport. Okay. No problem. Yeah, this is I the think it does template work. they give us. Okay, then it does work. Okay. Yep. So, okay. How much you charge for a print? They're $14.99 and you'll get 2 copies of it. Okay, 2 copies. Yeah, that's fine. Tej. సో ఫైనల్గా వి గాట్ వన్ గుడ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఫర్ తేజాన్స్ అండి. విన్నారు కదా కాస్ట్ ఎంత అని అడిగితే $15 అని చెప్పి చెప్పారు. $15 అంటే దాదాపు 1100 రూపీస్ అనమాట. సో 2 కాపీస్ ఇస్తారు. అది కూడా మనకి స్పెసిఫిక్ రెజల్యూషన్ అని చెప్పి అడిగితే అది కూడా చేయమని చెప్పినారనమాట. సో వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మెజర్మెంట్స్ స్టాండర్డ్ ఉంటాయి కదా, దాని ప్రకారం ఇచ్చేస్తుంది. ప్రైస్ అయితే 1100 అండి ఫర్ 2 పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా బాగా మంచిగా వచ్చింది ఫోటో అయితే ఫైనల్గా. దీపు గుడ్. సో చూసారు కదా ఈ వరల్డ్ బ్లాగ్ ఇది. ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ని నొక్కడం మర్చిపోవద్దు ఫర్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మై వీడియోస్ అనమాట. సో చలో అండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బై బై.